வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் லாஸ்ட் கிளாஸ் கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். தென் டெரிவேஷன் ஆஃப் Cayley-Hamilton தியரம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் Cayley-Hamilton தியரம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதோட ஸ்டேட்மெண்ட், தென் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் இட் ஒன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் அதோட பேசிக்ஸ், தென் வாட் ஆல் த கான்செப்ட் அண்ட் தியரி we have to discuss in the last classes. ஸோ அதோட கிளாஸ் தான் இன்னைக்கு கண்டினியூஷன். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள் நண்பர்களே. So then derivation of Cayley-Hamilton theorem using adjoint matrix. So already last class we have to discuss let A be a square of n cross n matrix. So for the characteristic polynomial enna idu sonne, the characteristic polynomial can be written as then p of lambda which is equal to then determinant of lambda I minus a. So next enna pannom, let us define the characteristic matrix. So idella concept la varum, na idu solittu irundha nanu. Characteristics matrix m into lambda which is equal to then lambda I by minus a. So this is the characteristic polynomial. First we have to define, next we have to define the characteristic matrix. Good. So next enna pannom, we have to identity matrix. Appo let adjoint of m cross lambda be the adjoint matrix of m lambda. So then adjoint of m lambda be the adjoint matrix of m lambda. Appo we know the identity, so then m lambda adjoint m lambda which is equal to then determinant m lambda minus I. So this is the most important. Okay, இதை வச்சு தான் இதுக்கப்புறம் we have to substitute the calculation. First என்ன பண்ணுறோம், characteristic polynomial define பண்ணுறோம், next என்ன பண்ணுறோம், then characteristic matrix, next identity. This is concept la varum. So we know that is equal to then determinant of, then what is this value. So already we have to define the characteristic matrix. So m lambda is equal to, then we have to write it as then lambda I minus a into I unit vector. Okay, then what is the m lambda. So m lambda is equal to inge irukku. So then lambda I minus a adjoint of, then again m lambda already நம்ம define பண்ணியாச்சு. So lambda I minus a which is equal to, இப்போ determinant of what is this value already நம்ம பண்ணியிருக்கோம். This is the characteristic polynomial. We have to define, இதை தான் நம்ம நேற்று define பண்ணோம், இன்றைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லேயே define பண்ணியாச்சு polynomial. அப்போ then p of lambda which is unit I. So this is the equation number 1. So I hope you can understand. So now this is the matrix
equation in variable lambda. அப்போ என்ன பண்ணும்? Now already we have to statement la சொல்லிருக்கேன். Now என்ன பண்ணும்? Then we have to replace lambda by a. அப்போ now we have to replace lambda by the matrix A in equation 1. So in the equation la என்ன பண்றோம்? We have to replace all the lambda we have to replace by a. அப்போ replace பண்ணா என்ன வரும்? Then ai minus a, then adjoint, then ai minus a, which is equal to then p of a into I. Appo that should be this is the unit vector. So enna pannalum we have to get same thing adhe varum. For example unit vector, then a is equal to then 1 2 3 4. Appo unit vector I is equal to 1 0 0 1. Then we have to multiply பண்ணாலும் என்ன வரும்? இதே தான் வரும். So அதனால then a minus a, then adjoint a minus a, which is equal to then p of a. So this term will be a 0. அப்போ then p of a which is equal to 0. இதை தான் நம்ம எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் we have to solve that. So the characteristic polynomial will be 0, whatever may be the characteristic equation. So apart from the definition, then p of a can be written as then a of n. So this is we proof பண்ணிருக்கோம், which is equal to 0. The p of a, then c n minus 1, then a n minus 1 plus up to then c 1a plus c 0 of I. So this is the இதை தான் நம்ம நேற்று definition சொல்லியிருப்போம், இதை தான் நம்ம proof பண்ணியிருக்கோம். சரியா? Okay, then what are the concept? First characteristic polynomial, next matrix polynomial, then identity matrix, then matrix substitution. So hence Cayley-Hamilton theorem is proved. So I hope you have to understand. This is the easiest method we have to solve today. Okay, so sila problem pathina it take more than 2 pages. Okay, so by using the adjoint matrix we can to solve and prove the Cayley-Hamilton theorem. So now we move on to the problem. So problem pathina easily understand. So example problems. So let's consider a is equal to 2 1 1 2. So we have to take then a. So what is the step 1? Then we have to find out the first what is the first concept? To find the characteristic polynomial. For characteristic polynomial, what is the formula? Then determinant of then lambda I minus a, which is equal to then determinant update we have to put it as then determinant then lambda update vechikalam. Okay, lambda then unit matrix I can be written as 1 0 0 1. So equal to minus a தான் கொடுத்திருக்காங்க 2 1 1 2. Okay, so next என்ன பண்ண போறோம்? Next in the lambda we have to substitute in the unit vector. Appo then determinant lambda 0 0 lambda minus given the matrix 2 1 1 2. Which is equal to then determinant of then we have to substitute then lambda minus 2 then minus 1
So row column இப்படி multiply பண்ணிங்கன்னா we have to get that. Then minus 1, then minus lambda 2. So this is the 2. Okay. So next என்ன பண்றோம், we have to find out the determinant. So lambda square, lambda minus 2 whole square minus the minus plus already minus அப்போ minus 1. So இதை extend பண்ணா என்ன வரும், then lambda square plus 4 minus 4 lambda minus 1 which is equal to 0. Then lambda square minus 4 lambda minus 4 minus 1 minus plus 3 which is equal to 0. So the characteristic equation is lambda square minus 4 lambda plus 3 which is equal to 0. So this is the most important. So up to that we have to stop today classes. Remaining we have to discuss in the next classes. இதுக்கப்புறம் then அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இப்போ lambda can be replaced by a from the theorem we have to solve. So அந்த theoremல என்ன பண்ணுவோம், characteristic equation கண்டுபிடிச்ச உடனே then lambda can be replaced by a கண்டுபிடிச்சிட்டு next அதுக்கப்புறம் a square வரும். அப்போ a square a க்கு தெரியும், அப்போ a into a, அப்போ a square கண்டுபிடிச்சு then 4a a கூட 4 multiply பண்ணி then we have to substitute in this characteristic equation. Then finally we have to prove 0. Once all the matrix will be a 0, then we have to say hence it's verify the Cayley-Hamilton theorem. So similarly we have to discuss the same problem remaining steps and in the next classes. I hope you have to understand. Don't forget to subscribe our channel and press the bell button. So மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.